today's lecture we will discuss about the very interesting concept which is that is uniform and non-uniform motion. So first of all, before going to start, what is my uniform and non-uniform linear motion? We have to know about the motion. So that motion is nothing but if that object changes its position with respect to the surrounding, then there will be the motion. Okay, then we see that when we say that this is a motion. Okay, एखादी जर ऑब्जेक्ट त्याची स्वतःची जागा चेंज करत असेल विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, त्यालाच आपण काय म्हटलं होतं, मोशन म्हटलं होतं, आणि त्यालाच आपण म्हणतो गती. ओके, मग आता ही जी मोशन आहे, देयर आर मेनली दॅट मोशन डिवाइडेड बाय टू टाइप्स. ओके, दोन टाइपचे मोशन्स असतात. एक असते तुमचं युनिफॉर्म मोशन, दॅट इज, and second is non-uniform motion. So we will discuss first of all that is uniform linear motion. So what is the definition say? See here, definition काय सांगते ते पहा. If when an object travels or cover, travels हे म्हणू शकता किंवा cover म्हणू शकता. When an object travels or cover equal distances in equal interval of time, then that motion is called uniform linear motion. Okay, I think so तुम्हाला समजलं असेल. यावरून खूप इझी डेफिनेशन आहे. काय म्हटलंय की एखादा ऑब्जेक्ट when an object travels equal distance, एखादा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टन्स ट्रॅव्हल करत असेल किंवा कव्हर करत असेल in equal intervals of time, म्हणजे प्रत्येक जे काही आपण टाइम इंटरवल डिसाइड करणार त्या प्रत्येक टाइम इंटरवल मध्ये आपण कॅल्क्युलेट करणार की तो किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करत आहे. मग आता हे प्रत्येक इंटरवल मध्ये जर तो इक्वल डिस्टन्स ट्रॅव्हल करत असेल तर ती मोशन कशी असणार? यस, दॅट इज युनिफॉर्म लिनियर मोशन. आय होप सो तुम्हाला समजलं. नाउ वी विल सी by example. Okay, so suppose that I am driving a car. Okay, so suppose that I am driving a car at point A. I starting a journey at point A. Okay, so I started from point A and after some time I reached to point B. So in that I cover that is 100 kilometer. काय म्हटले मी, A पासून आपली जर्नी स्टार्ट करू ड्रायव्हिंग कार आणि A पासून आपण काही टाइमानंतर B पर्यंत पोहोचूया. ओके, मग हा टाइम फ्रेम मध्ये A पासून तर B पर्यंत डिस्टन्स किती कव्हर केलं? 100 किलोमीटर. ओके, सो to reach the distance that is 100 kilometer, suppose we require or we take 1 hour. Okay, again I decided that from point B I move to the point C. Okay, again in 1 hour, that is again in next 1 hour I cover or travel a distance that is 100 kilometers. Okay, again from point C again I started my journey continually and again I reach to point D, and in that again I cover a distance that is 100 kilometer in 1 hour. Okay, so far आता याच्यावरून तुम्हाला असं लक्षात येते, from this we observe that in every slot जो काही आपण स्लॉट घेतले ही 1 आवर आपण टाइम पिरियड डिस्ट्रीब्यूट केला. प्रत्येक 1 आवर मध्ये आपण किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करताय हे ऑब्जर्व तुम्हाला इथे दिसतंय. इन एव्हरी स्लॉट और टाइम स्लॉट we cover some distance. Okay, first of all we start our journey from point A and reach to point B. That time we cover that is 100 kilometer in 1 hour. Okay, in second slot of time, that is again next 1 hour, we started a journey from point B and to the point reach to the point C. Again we see that in that point B to C we cover a distance that is 100 kilometer. Again I think again I move to the point D in next 1 hour and again we travel a distance that is 100 kilometer. So in that we easily conclude that in every 1 hour we travels a constant distance. म्हणजे काय, प्रत्येक 1 आवर मध्ये आपण इक्वल डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतो. ओके, मग आता इथे मग तुमची डेफिनेशन अप्लाय करून काय आपली युनिफॉर्म लिनियर मोशन
when an object travels equal distance पहा प्रत्येक ठिकाणी जो डिस्टन्स कव्हर केलाय ते कसं आहे इक्वल आहे 100 किलोमीटर प्लस पहिल्या स्लॉट मध्ये सेकंड तो टाइमचा जो स्लॉट घेतला आपण त्यामध्ये B टू C मध्ये 100 किलोमीटर घेतला अगेन पॉइंट C टू D मध्ये किती घेतला आपण 100 किलोमीटर देन काय म्हटलं when an object travels equal distances in equal interval of time हे महत्त्वाचं आहे पहा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम म्हणजे काय आपण जे काही मेन्शन करणार जसं आपण इथे टाइम इंटरवल आपण काय डिनोट केलं की 1 आवर आहे मग आपण काय करणार इन एव्हरी 1 आवर वी हॅव टू सी दॅट हाऊ मच डिस्टन्स वी कव्हर ओके सो इन दॅट वी इझिली सी दॅट ॲट एव्हरी स्लॉट ऑफ टाइम दॅट इज 1 आवर और interval we cover the equal amount of distance okay and that's why we cover equal distances in equal interval of time then that motion is called uniform motion म्हणजे आपण कारने जे ड्रायव्हिंग करत आहे ती कशी असणार uniform motion okay now throughout my journey that is from point A to point D we classify that journey on the basis of how much distance we cover and how much time is required to reach the point A to D. So we observe that in every slot or every interval of time we cover the equal amount of distances. Okay, and that's why it is called uniform motion. Okay, so why we call it is a uniform motion? As we know that we are comparing about the distances and time. As we know that speed is nothing but distance upon time. Okay, later we will discuss how the in uniform motion what is the relation of speed, and I hope so you understand the uniform linear motion. Again, now come to the next topic, that is non-uniform linear motion. Okay, so first of all we see what's the definition say. So when an object travels or cover unequal distances in equal interval of time, underline this, unequal distances in equal interval of time, then that motion is called non-uniform motion. तुम्हाला इझिली समजलं असेल, आयडिया आली असेल. काय म्हटलं आता या ठिकाणी पहा इथेच एक्झाम्पल मी एक्सप्लेन करतो. आता या केस मध्ये काय होतं की प्रत्येक जो टाइम स्लॉट घेतला होता 1 आवर मध्ये, तर तिथे आपण काय करत होतो, तिथे असं ऑब्झर्व झालं की प्रत्येक ठिकाणी 100 किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर होत आहे. आता व्हॉट अबाउट द नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन? सपोज अगेन आपण तोच एक्झाम्पल घेऊ. पहा सपोज आय ट्रॅव्हल माय जर्नी बाय कार फ्रॉम पॉइंट A. ओके, now after some time I reach to point B, and suppose that distance is traveled, that is 100 kilometer in 1 hour. Okay, now again I started my journey to point B to C. In that I travel suppose 18 kilometer in 1 hour, because the time required or time interval should be constant. पर या ठिकाणी सुद्धा काय इक्वल टाइम इंटरवल्स ऑफ टाइम, म्हणजे टाइम कसा असला पाहिजे कॉन्स्टंट. अगेन फ्रॉम पॉइंट C to D I reach to point, I travels or cover a distance that is 60 kilometer in 1 hour. Okay, now see the example and observe that throughout my journey there is a equal amount of time. We divided that distance and time. Okay, so in that journey from first hour I cover a distance that is 100 kilometer. In next 1 hour I cover a distance that is 18 kilometer. That means it slightly decreases. Okay, again from point C to D we require 1 hour, but the distance is covered that is 60 kilometer. So you easily observe that in equal interval of time, that is 1 hour, the distances are covered is not same. Okay, and we observe that the distances covered are decreases. So apply the definition here. If that object travels or covers unequal distances, okay, so या ठिकाणी unequal distances आहे,
100 किलोमीटर, then 80 किलोमीटर, then 60 किलोमीटर. सेम डिस्टन्सेस आहे का? नाही. इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम तो तोच राहणार. टाइम आपण तोच ऑब्जर्व केला आहे कॉन्स्टंट, दॅट इज अँड एव्हरी 1 आवर इंटरवल. प्रत्येक 1 आवर मध्ये आपण किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केला ते ऑब्जर्व करणार. So in that case, in case second, we observe that the distances covered in every interval of time is not same or constant. That's why this is called a non-uniform linear motion. So again, here is a factor we discuss about the distance and time. So as we know that again speed is nothing but distance upon time. So we will discuss that in the case of uniform linear motion, the distance that is 100 kilometer upon time, that is 1 hour. So distance must be speed must be constant. ओके, या केस मध्ये जर आपण ऑब्जर्व केलं तर आपल्याला माहित आहे स्पीड म्हणजे काय, नथिंग बट डिस्टन्स अपॉन टाइम. पण जर या केस मध्ये आपण डिस्टन्स पुट अप केलं आणि टाइम पुट अप केलं तर या ठिकाणी तुम्हाला असं लक्षात येईल की युनिफॉर्म लिनियर मोशन मध्ये जो स्पीड असतो हा कसा असला पाहिजे, मस्ट बी कॉन्स्टंट. जर तो स्पीड कॉन्स्टंट असेल त्याच ठिकाणी मग तुमचं काय परफॉर्म होईल, युनिफॉर्म लिनियर मोशन. बट व्हॉट अबाउट द नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन, the distance at every equal interval of time, distances are not same. So distances are not same, that means speed is not constant, and that's why it is called non-uniform linear motion. In your textbook they given an example, that is Amar, Akbar and Anthony. The three persons are traveling with various cars with various velocity. So in that case we have to observe in every interval of time how much distance they cover. So that time interval, that means here, that is if we subtract 530 minus 5, so that time gap is 30 minutes. So every 30 minutes we have to, that is called time interval. In every 30 minutes we have to observe that what the distance covered by the Amar, Akbar and Anthony. So see that in case at 5, suppose PM is at 5 PM or AM, they came together, that means the distances are 0. Okay, now in that case we have to observe that in every 30 minutes what distance they cover. So in 5:30 the distance covered by Amar is 20 kilometer, and distance covered by Akbar is, that is 18 kilometer, and distance covered by Anthony is 14 kilometer. So among three, which one is travel equals, or which one is travel or cover equal distances in equal interval of time? See, observe that. So in that three person, Amar covers equal distances in equal interval of time. Now you have to tell me which is called as a uniform motion. That's why Amar performing the uniform motion, because Amar covers the equal distances in equal interval of time. पण यामध्ये डिफरन्स पहा तुम्ही, जर यामध्ये डिफरन्स केला 40 minus 20, that is डिफरन्स किती आहे 20. अगेन 60 minus 40 केला, अगेन डिफरन्स किती आहे 20. म्हणजे प्रत्येक याच्यामध्ये डिफरन्स कितीचा काढला तर किती येतो हा 30 मिनिट्सचा. प्रत्येक टाइम इंटरवल मध्ये, that is 30 मिनिट्स मध्ये तो इक्वल डिस्टन्सेस कव्हर करत आहे. ओके, अँड दॅट्स व्हाय द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द Amar इज युनिफॉर्म मोशन. ओके, सो या केस मध्ये तुम्ही सांगायचं आहे की कोण नॉन युनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करत आहे. ओके, आय होप सो तुम्हाला जो आजचा व्हेरी इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट होता युनिफॉर्म आणि नॉन युनिफॉर्म मोशन हा समजला असेल. ओके, सो next lecture we will discuss the next concept. Till then, thank you so much and take care.